Good afternoon, sir. Hello, good afternoon. Sir, this is Khadar Basha from रमेश Vice. जी, आपको पैनलिस्ट में प्रमोट करने के लिए लिंक भेज रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा। Ramesh Sam, sir, kindly accept the link that we are sending you to promote. We are trying to promote you on panelist, so accept it, please. Hello, Thisam ji. We have sent you a request for promoting as you as a panelist. Can you accept that request? Hello, can you hear us? Hi, yes, we can hear you. Yeah, sorry. Hello, good afternoon. Yeah. We will start. Yes, Madappa, you can start. Good afternoon, everybody. A warm welcome to our session 2 of today. We've had some very interesting conversations over the past couple of days, hearing stories from communities across the country and some outside the country as well. Today, for this particular session, we will be talking about the struggles of commoning, where we have stories coming in from Karnataka, we have some stories coming in from Andhra Pradesh, we have some stories coming in from Tamil Nadu, we also have some stories coming in from Rajasthan. We are very excited to be hearing from all of them, to hear from their experiences about how they've been able to manage the whole idea of commons and asserting their rights over these things, and how it's been beneficial to the communities and the larger landscape itself. So I will be speaking in English. I can also speak Kannada. So I think I will switch between the two languages. We also have some of our team members here who can translate it to Hindi and Kannada as well. So a request to all the participants, y'all can talk about your experiences. We'll have somebody from your team translate it from the language that the participants are speaking from. And then we can have a short question and answer session towards the end of the session today. So ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ ಡೇ 3 ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ that we want to share with everybody. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ about the past 2 days of the sessions. ಕಳೆದ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್.
ସେଠୁ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା 1000 ହେଲା ତାପରେ ଏବେ 2000 Thank you for that video. Yeah, so that's just a glimpse of what we've seen yesterday, different stories, different themes, and some very interesting anecdotes from different parts of the country and outside as well. So I am sure we will have similar sessions today as well. So great to see everybody be here. So ಅದೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ತರದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ any further delay, I will just introduce what we have planned for today. So we have around 5 presentations where we will have Ebziba. I hope I'm pronouncing your name right. We also have Nirmal G. Prabhakar, Ramesh, and Raja Sahib share their stories with us. So I will hand it over to our first presenter today so that we can get started with the session. Am I audible? Is Ebziba here with us? ଆମେ କହିବା ପାଇଁ You're not audible. ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କହିଛୁ, ତାପରେ ଆମ ଏରିଆ ବି ଜାଗାରେ କିଛି ନାଲକୋ ଜାଗା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପଟ୍ଟାଟା ମିଳି ପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ 2-3 ଥର ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୋରାପୁଟରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଶିକାର ଯୋଉ ଚୈତି ଟ୍ରାଇବ ରେ ଆମେ ଶିକାର Madhapa, is something playing in your background? ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ସେଟା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। Is the audio fine now? Just wanted to check. Sandy, can you unmute? Yeah. Yeah, okay. I don't know. I think there was a technical error from my end. Yeah. ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁ କମିଟି ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ପଟ୍ଟା କରି ଦିଆଯାଏ।
ସେଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ କଣ କି ଆମେ ନିୟମ କରୁଛୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କି ଯଦି ଗ୍ରାମ ସଭାର କଥା ଯଦି କିଏ ନ ମାନିକିରି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଶିକାର କରିବେ ଆମର ପରମ୍ପରା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଚଢିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କମିଟି ଧରିଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା I request whoever is speaking right now to please mute themselves, and I have request Thisamji to unmute her and then start the presentation. Unmute कर दीजिए. ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ତ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯୋଉଟା ରହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି 7-8 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉଟା କି 4 கிராமங்களை சேர்ந்த 12 பெண்மணிகள் தட்சனுடன் இணைந்து 10 மாதங்களாக காடுகள் மலைகள் பற்றி பேசுபவர்கள் அதிகம். ஆனா கடல் மீனவர்கள் பற்றி பேசுபவர்கள் எண்ணிக்கை தட்சன் மாதிரி ஒரு நிறுவனம், அதிலும் மீனவர்களோட பெண்கள் எங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பல பயிற்சி வகுப்புகள் கொடுத்து இந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். அது மட்டும் இல்லாம கடலோர ஒழுங்காற்று மண்டல வரைபடத்துக்கான பயிற்சிகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கோம். இந்த பயிற்சிகளை ஈடுபட்டதும் இல்லாம அந்த மேப்பிங் வந்து நாங்களாவே பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு கிராமம் எங்க கிராமம் மட்டும் இல்லாம எங்க பக்கத்து கிராமம் இந்த மேப்பிங் நாங்க போட்டுருக்கோம். இந்த மேப்பிங் வந்து பண்ணலாட்டா அரசாங்க சார்ந்த கட்டடங்கள், டூரிசம், அனல் மின் நிலையம், இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்து எங்க மீனவ மக்களை நம்ம ஜமிରେ ଯୋଉ ସାର ବି கடலுக்குள்ள பள்ளி போறோம். Tisam, 1 second. I think there's a audio playing over. Debelina, can you just help me out with what's happening with the tech side? Yeah, we are also figuring it out. I'll just let you know in 2 minutes. Yeah, Tisam, I'm so sorry. Can you give us 2 minutes? I think there's some issue with the technical thing. Really sorry about that. Yeah, okay. Thank you. Just give us 2 minutes. Papa, is it clear now? Tisam, could you unmute and talk to us? We are not able to hear you. No. Debelina, is it just me or are they audible? Hello, is it Yeah. better now? Yeah, it's better now. Yeah, we can hear you. Hello. Yeah, can you hear us? Yeah, I can hear you. Is it Okay, better? great. Yes, it's better now. Yeah. Yeah, so we'll start from the beginning, sir. Yes, that sounds great. Can we have the presentations? जो प्रकृति வணக்கம். என் பேர் முத்துலட்சுமி. இந்தியாவின் கடைக்கோடி மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் கடைசி புள்ளியில் இருக்கும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 4 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவ பெண்மணிகள் 12 மீனவ பெண்மணிகள் தக்சனுடன் இணைந்து 10 மாதங்களா பணியாற்றி வருகிறோம். தக்சன் கொடுத்த பல பட்டறைகள் பயிற்சி வகுப்புகளில் நாங்க கலந்துருக்கிறோம். கலந்துகிட்டது மட்டும் இல்லாம கடற்கரை ஒழுங்காற்று மண்டல வரைபடத்திற்கான பயிற்சி வகுப்புல நாங்க ஈடுபட்டு எங்க கிராமங்களுக்கான மேப்பிங் வந்து நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க கிராமங்களுக்கான மேப்பிங் நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மேப்பிங் பண்ணலாட்டா அரசு சார்ந்த கட்டடங்கள், தொழிற்பேற்றி, அனல் மின் நிலையம், டூரிசம், ஃபாரஸ்ட் இப்படி எண்ணற்ற அரசு திட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்து எங்க மக்களை வந்து வெளியே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. வெளியே போய் நாங்க அந்த மேப்பிங் மூலமா இது எங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து எங்களுடையது, எங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்தது, எங்க கிராம மக்கள் சேர்ந்ததுங்கிறத நாங்க ஒரு முடிவெடுத்து இந்த இடத்துல நாங்க இருக்கிறோம். ஆண்களுக்கு மட்டுமே இந்த மேப்பிங் பண்றதுக்கான இது வந்து தெரியும். இந்த பயிற்சி வகுப்புல கலந்துகிட்டது மூலமா பெண்களாய் எங்களுக்கு வந்து இதுல ஒரு முன்னுரிமை வந்து இருக்குது.
இது கடலை வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க வந்து எண்ணிக்கை வந்து குறைவு. அவங்க வந்து அதை பாக்குறத வந்து ஒரு டூரிசமா தான் பிளேஸா பாக்குறாங்க. ஆனா நாங்களும் அதை வந்து எங்களுக்கான வாழ்க்கைக்கான வாழ்வாதாரமா தான் நாங்க அதை பாக்குறோம். எங்களுடைய கண்ணோட்டம் அது. கவர்மெண்டோட கண்ணோட்டம் வந்து இந்த மக்களை வெளியேற்றிட்டு இவங்களுக்கான வாழ்வாதாரம் வேற வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை வெளியே போய் சொல்றாங்க. ஆனா நாங்க வந்து காலங்காலமா பயன்படுத்திருக்க இடம் மட்டும் இல்ல இது. எங்களுடைய எதிர்கால தலைமுறைக்கான வாழக்கூடிய வாழ்க்கைக்கான சூழல் இது. அந்த இங்க வர கடலுக்கு வர சுற்றுலா பயணிகள் இங்க வந்து நெகிழிகளை வந்து நிரப்புறாங்க. இந்த நெகிழியால ஏற்படுற பாதிப்புகள் வந்து விவரிக்க முடியாதவை. அந்த பாதிப்பை வந்து எங்களால் விவரிக்க முடியாது. அந்த விவரிக்க முடியாத விவாதத்தை நாங்க வந்து குப்பைகளை வந்து வெளியேற்றி அந்த களப்பணிகளில நாங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். சோ இத வந்து நீங்க எங்க பேசக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. என்னோட தோழமை வந்து பிரமிளா இதை தொடர்வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கு வந்து பாரம்பரிய மீனவர்களுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பா இருக்கும். I would like to translate what மக்களோட அவங்களோட வெற்றி started the forest, and as he said, in the year 1970 to 80 there was forest in the village, but as the people were followed from the forest and I'm so shifting sorry, cultivation was practiced, forests and the women of the village Yeah, used to travel 7 is there any, kilometers to have you logged into Hello. another conference due to link which they by faced lots mistake? of difficulties, and sometimes they were also beaten by the people. So after all these things, they decided to form a committee, and they Hey, can you hear us properly? Is it some Yeah, other we can, sound? yeah, we can hear you properly, but then there's some overlap with another session that's been going on. So there's a overlap of the conversation that's been happening. You can hear us properly, no? So we just continue. Yeah, but sometimes the other channel, I think there's something with that. So that's why. One second, just give me a minute. Can we start? Yes, ma'am, you can start it now. Okay, thank you. வணக்கம். இந்த கருத்தரங்கு பாரம்பரிய மீனவர்களோட ஒரு பிரதிபலிப்பா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். இந்த 2 நாளா நீங்க நடத்திய உங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்ட மலைவாழ் மக்களோட கருத்துக்களும் அவங்களோட வெற்றி பயணங்களும் எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா அடுத்த கருத்தரங்குல எங்களோட வெற்றிகளையும் நாங்க பதிவு செய்வோம்னு நாங்க நம்புறோம். தக்ஷன் அறக்கட்டளை நடத்திய தலைமைவாதிகளுக்கான பயிற்சி அரங்குல மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு 12 பெண்கள் நாங்க கலந்திருக்கோம். இந்த 12 பேருமே வெவ்வேறு கிராமத்தை சேர்ந்த வெவ்வேறு கால சூழ்நிலையில் வாழக்கூடிய
வெவ்வேறு குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்மணிகள். இவங்க எல்லாருமே தங்களோட மீனவ மக்களோட வாழ்க்கை முறையையும் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் அவங்களோட பிரச்சனைகளையும் கவிதையாகவும் கதையாகவும் கட்டுரையாகவும் கவிதைகள் கூறும் புகைப்பட வடிவிலும் வெளியில எடுத்து சொல்றதுக்கான எல்லா பயிற்சிகளையும் தக்ஷன் அறக்கட்டளை மூலமா எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு. அந்த பயிற்சிகள்ல ஒண்ணுதான் சிஆர்செட் மேப்பிங். இந்த மேப்பிங், இந்த நோட்டிபிகேஷனை பத்தி எங்களுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கப்பட்டுச்சு. சிஆர்செட் மேப்பானது மத்திய அரசோட மேப். இந்த மேப் வந்து கரையோர மீனவ கிராமங்களோட ஒட்டி இந்த மேப் வெளியிட்டாங்க. இந்த மேப்ல கடற்கரையோரத்துல இருக்க நிறைய கிராமங்களோட பேரு விடுபட்டு இருந்துச்சு. இந்த விடுபட்ட கிராமங்களோட பேர்களையும் பதிவு செய்யப்பட்ட கிராமங்கள்ல விடுபட்ட பகுதிகளையும் இணைக்கிறதுக்காக எங்க கிராமங்கள் மட்டும் இல்லாம சுற்றி இருக்க அனைத்து கிராமங்கள்ல இருந்தும் நாங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களோட கிராம தலைவர்களையும் எங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களையும் ஒன்று சேர்த்து கிராமத்துல ஒரு நடைபயணம் மேற்கொண்டு எந்தெந்த பகுதிகள் விட்டு போயிருக்கோ அந்த இடங்களையும் பதிவு செய்யப்படாத பெயரிடப்படாத பல இடங்களையும் சேர்த்து எங்களோட மேப்ல நாங்க குறியிட்டு அத பதிவு செய்யறதுக்கான வழிமுறையில நாங்க ஈடுபட்டிருக்கோம். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று அதற்கான ஒப்புதலையும் நாங்க பெறுவதற்கான முயற்சியில நாங்க ஈடுபட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே எங்களோட பொதுவெளிகளை நாங்க பாதுகாக்கிறதுக்கும் அதை கண்டறியறதுக்குமான ஒரு வழிமுறையா தான் இருந்திருக்கு. இது எங்க கிராமம் மட்டும் இல்லாம சுற்றி இருக்கிற எல்லா மீனவ கிராமங்களையும் சென்றடையணும்னு அந்த ஊர் தலைவர்களையும் கூப்பிட்டு எல்லார்கிட்டையும் சிஆர்செட் மேப்பிங் பத்தின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கோம். அது எங்களோட கருத்துக்களை அவங்க முன்னில் வச்சு அவங்க கிராமத்திற்கான மேப்பிங்க அவங்களே செய்யறாங்க. அதுக்கு தக்ஷன் உதவியா இருக்கு. அடுத்தது சொல்லணும்னா பொதுவெளிகளை அதிகமா பாதிக்கிற இன்னொரு விஷயம் நெகிழிதான். பிளாஸ்டிக்ங்கிறது கடற்கரையை மட்டும் இல்லாம கடையோர நிலங்களை மட்டும் இல்லாம கடலையும் அதிகமாகவே பாதிக்குது. ஒரு வளத்தோட உணவு சங்கிலியவே அதை அழிக்கிற அளவுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்கோட எஃபெக்ட் இருக்கு. நாங்க அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான எல்லா வேலையையும் நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பீச் கிளீனிங் ஒவ்வொரு மாசமும் தக்ஷனோட தக்ஷன் அறக்கட்டளையால நடத்தப்பட்டு வருது. அரசாங்கம் வந்து சமூகம் சார்ந்த இடங்களை ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றதுக்கான ஒரு இடமா மட்டும்தான் பார்க்கிறாங்க. அந்த சமூகம் சார்ந்த மக்களுக்கு வந்து அது ஒரு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கிக்கிற இடம். அந்த இடத்தை பொறுத்துதான் அந்த மக்களோட வாழ்வாதாரம் இருக்கும், அவங்களோட பயன்பாடு இருக்கும். அதனால சுற்றுலா பயணிகள் வந்து அந்த இடத்த அவங்கள ஒரு காட்சி பொருளா ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற இடமா மட்டும்தான் பாக்குறாங்க. அதை அவங்க பாதுகாக்கணுங்கிற கொள்கையையும் நாங்க விழிப்புணர்வா ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நெகிழியோட தாக்கத்தை கம்மி பண்ணுங்கிறதுக்காக நாங்க விழிப்புணர்வு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு ஆல். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி. So I'll just translate our presentation. So we are from Ramanathapuram district of Tamil Nadu, like from the park-based stretch of Ramanathapuram. So Dakshan Foundation, it's a Bangalore-based organization working in coastal and marine ecosystem. So we are conducting a coastal grassroots fellowship for women from coastal communities here. So we have 12 women joined with us today, and they are working with us for like a 1-year program. So our fellows, they have been working with relation to commons and commons mapping in mainly four coastal villages in this area. So they were really sharing the process in which they are getting to know about this idea and how they are spreading the knowledge that they have received. So they have like said that it's not a success story, but we are hopeful that maybe in the coming years in the conference, we can, present it as a success story. So first of all, so our presenters Muthulakshmi and Pinila. So we were attending this conference for past 2 days, and we have realized that there are a lot of success stories and perspectives from the grazing lands and from pastoral lands and forest areas. But the stories from coast are very few. So it's a little disappointment, but we are also happy that we are representing a story from the coast.
So we are basically from the story is basically from the traditional fishing communities in this area, and how the coastal commons are so much important for the lives and livelihood of the fishers here. So this coastal commons are a bit of contested area, like mainly it has three perspectives. That's what our fellows shared. So first of all, government consider this as an underdeveloped or undeveloped areas which needs development programs, big buildings, infrastructure, and all that. And then there are communities which are like local communities who see this sea and coastal areas as their livelihood and cultural spaces. And then there are people from outside who consider this, especially the beaches and all that, less like tourist places and all that. So this bit of a contested area, and they're really putting the perspectives of coastal communities in this regard. And the issues that they have realized in relation to coastal commons is mainly plastic and the encroachment happening due to all these development programs, and the lack of awareness about the legalities in and around the commons, such as the Coastal Regulation Zone Act and all that. So recently in June 2023, a new notification released in relation to Coastal Regulation Zone Act. So in that, so the mapping was not done in a particular perfect way, and so the public hearing was supposed to happen in the past few months, but there are a lot of issues with that, like a lot of spaces were not covered in the map, and also the notifications and all the details came in Hindi and English. It was not in the local languages. So there are a bit of cases going in High Court, and there's a stay order to the public hearing. So actually our fellows and other community members took this opportunity to redo the mapping. So they want to do community maps from the ground level and to give it to the authorities, concerned authorities, such as the Assistant Director of Fisheries, and to get the approval from that side. So in that way, we can ensure that each and every coastal commons which are peculiar to the livelihood and coastal lives are included and thus are preserved, and there is no further encroachment or something detrimental will not happen in future. So the activities that our women, so the major attraction or the major like pride that we have, it's a women-led initiative. So we are realizing that mainly this mapping, legalities, common spaces is a men's world, but women are really taking up the spaces here, and Dakshin offering a platform for that. So they learned about the CRZ and other legalities, and they did map reading sessions. They read the land use maps, revenue maps, and CRCZMP maps. And also the knowledge that they have gathered, they're trying to give it to the community back. So they conducted meetings with local governance structures, which is called Ur Panchayat. So they had meetings with them, and they had other meetings with community members who are all interested in these matters. So they're partnering with other local organizations to spread the word and to conduct mapping in these 4 villages. And further from that, they also contacted to other villages, like the villages not there originally from, and to talk to them about this mapping thing and the importance of it and how to proceed with this, what are the processes, and they're spreading the word in an amazing manner. And also right now they are realized that, so we are in the process of making this village maps. It's not really done now. So there are some existing maps like from 4-5 years before. So we are looking at it and learning what are the missing spaces, which are the mangrove patches which are not included, what are the coral reefs that are not included. So we are trying to include that part like in superposition way. And we are doing it in an inclusive manner. That's we are very concerned about. So we are talking to women from the villages, men from the villages, adult population, young population, and to ensure that every perspective is covered in this mapping exercise. And we are planning to submit it to the concerned authorities in the coming months, like in December and January, and to get the approval. So for that also, we have been trying to get a good connection with the government authorities, like I said, the AD fisheries and all that. So to conclude on a wider sense, what the fellows have been saying is that we need to be aware of what's happening around us, like the new laws and everything. And we need to spread the word to everyone when we need to take the action. So once again, we hope that we can share the success story in the coming conference and all that with all of you guys. And one of our fellows, Josephine, she would like to sing a small like fishery song. It's about the hurdles and struggles of a local fisher person. If that's not an issue, can I ask her to sing it? Yeah, absolutely. Go for it. Yeah, thank you. Is it okay if I just quickly translate what you said Yeah. before we do the song? Yeah. So I will ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೋರಿನ. ಸೊ ಇವ್ರು ರಾಮನಾಥಪುರಂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ಟಲ್
ಕಡೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ, ಆ ತರ ಜಾಗದಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಫಿಶರ್ ಮೆನ್, ಫಿಶರ್ ವಿಮೆನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 year ಫೆಲೋಶಿಪ್ ತರ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಝೋನ್ಸ್ CRZ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಸಿಟಿಸನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಸೊ ಅವರೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ ತರದ ಇದಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೆಪಾಸಿಟರಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಟ್ ಯಾ, that's a very short brief of what they were saying. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ತಿಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Are we doing Hindi translation as well? We can have the song and then maybe we can come back to it. Yeah. மீனவர் படுகின்ற அவதிகள் கூறிடுமோ மானே, கடல் தண்ணி கரிக்குது காரணம் இருக்குது ஓ மானே, உடல் விட்ட வேர்வைகள் கடல் வந்து கலக்குது ஓ மானே, தையாரே தையர தையர தையா தையா தையாரே தையர காய்க்குது பாய் மறந்தா நாங்க கொண்ட பட்டினிய தீர்க்குது, பிள்ளை குட்டி எங்களுக்கு பாசவளை வீசுது, எங்க சனம் மீன் பிடிக்க இரவலை வீசுது, ஊரை நம்பி கால் விடுச்சு மானே கடலிலே எழும்புறாங்க எனக்கே நடிவோ மானே ஓ தையாரே தையர தையர தையா தையா தையாரே தையர தையர தையா தையா. Thank you for this opportunity. Thank you. If you could just very quickly maybe like translate that for us in English. Sorry. If it's possible, could you just translate that song for us?
what's the essence of the song? So the essence is about how the fisher people are dependent on the sea, not on the land like most of the people, and what are the challenges and uncertainties that is bringing forth. That's the essence. All right, thank you so much. So we'll open up the panel for questions later towards the end of the session today. Can I ask a question now? Oh, okay, a quick one is possible. Yeah. நான் தமிழ்ல தான் கேக்குறேம்மா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராணி. நான் எஃப்எஸ் இந்த சம்ஸ்தால நான் வேலை பண்றேன். இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா, இது நீங்க எதை பண்ணும்போது இது எல்லாமே வந்து பொருளாதாரமா பார்க்காம ஒரு டூரிசமா பாக்குறாங்கன்னு சொல்லி நீங்க இப்படி ஓன்லி ராம்நாடு மாவட்டம்ல தான் நீங்க வேலை செய்யறீங்க இல்லையா? சோ இது மத்த மாவட்டத்துக்கு நீங்க எப்படி கொண்டு போறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி திட்டங்கள் நீங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்களா? என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும், என்ன ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது இல்ல, எனக்கு டச் இல்ல. நான் கேக்குறது புரியுது இல்ல உங்களுக்கு? புரிஞ்சுச்சா? இந்த மேப்பிங் ஒர்க் நம்ம மத்த மாவட்டத்துல மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் பிளான் இருக்கா? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா எப்படி மத்த மாவட்டத்துல ஒர்க் பண்றோம்? ப்ராப்பரா வந்து நாங்க எங்க பக்கத்துல இருக்க கிராமங்களுக்கு முதல்ல முடிக்கணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். இது சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாக்கலாம். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Thank you so much for your presentation. So like I said, we'll open up the questions a little later towards the end of the session so that we can have more conversations with the other participants. So now we have Nirmal ji from Rajasthan who will be sharing their experiences. Can we have their presentation on? Do we have their team here? निर्मल जी, आप सेशन पे है क्या? हाँ, हम लोग हैं इधर। अच्छा, निर्मल जी okay. साथ में ही हैं मेरे। ओके, आप आपकी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, राम राम सर। मैं गांव नांदवा से निर्मल जी बोल रहा हूँ। चारागाह विकास समिति नांदवा। हमने समिति संगठन किया 2017 में। आसपास के गांवों में जाकर देखा तो अच्छा चल रहा है, तो मैं गांव में बैठकर हमने समिति संगठन किया, 2017 में किया। और गांव में हमने चेक डैम भी बनाए थे, ट्रेन से भी बनाए और एडीएम भी बनाया। थोड़े दिन बाद में आचार संहिता लग गई। चार दीवारी का काम चालू करने के लिए हमने काम शुरू करने की बात की। गांव में अकेटे भी हुए और गांव में 4-5 बार हमने अकेटे करवाए और गांव का संगठन चालू करवाया। और चार दीवारी की बात चली और आचार संहिता लग गई तो गांव वालों ने, बहुत सारे आदमियों ने वहाँ कब्जा भी कर दिया और जैसे जैसे पत्थर लगवा दिए। तो गांव में हमने हमारी समिति के सभी भाई आए और गांव में बैठकर 2-4 दिन शाम को इकट्ठे हो समिति बनाते और सुबह वापस पत्थर लगवा देते हैं। जिससे हमारे को बहुत तकलीफ पड़ी और गांव वालों ने समझाया, ताकि चार दीवारी हमने चालू करवाई और तो चार दीवारी अभी चल रहा है। और दूसरे डांगरी गाँव में जाकर हमने सभी गाँव में देखा तो काम अच्छा चल रहा है। समिति ने हमारे को बहुत समर्थन किया है और चार दीवारी हमारी चल रही है और अधूरा काम है वो भी हो रहा है। अभी तक काम चल रहा है और गांव में बहुत सारे लोग
इसको बंद करवाने के लिए भी बोला थे, पर गांव की समिति संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हमारा काम अच्छा हो रहा है। ये समिति बहुत अच्छी चल रही है और 4 दीवारी अभी चल रही है। बहुत सारे गांवों में हम जाके देख के आए, डांगरी भी देख के आए, गुरुवाड़ी भी देख के आए और पालडी के आसपास गाँव में हम भी देख के आए, वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। इसीलिए हम एक दूसरे गांव से देख करके हमने 4 दीवारी चालू की और हमारे गांव वालों ने समझाया कि हमारे गांव में वो 4 दीवारी बनाएंगे तो गांव की गायें, भैंसों, बकरियों ये हमारी 5 साल हम रोक देंगे, तो हमारे गांव की गायों भैंसों की व्यवस्थित रहेगी और कब्जा नहीं करेंगे। ये हमारा सोच है और बहुत अच्छा हमारे गांव में काम चल रहा है और ट्रेन से भी बन गई हैं और अधिक हो भी वो बनवा देंगे और गेडियम भी हमने बनाया है और बाकी हो जो हम बनवा देंगे। 4 दीवारी का काम चल रहा है, थोड़ा सा अधूरा रहा है, वो काम चालू है, अब तक चल रहा है। और हम शेर माता के सामने उधर भी देखने के गए थे, उस तरफ भी चारागाह का काम चल रहा था और बहुत सारे गाँवों में देख के वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। हमारे गांव को हमने इकट्ठे करके गांव में समझाया तो सब बात हमारी मान गए, तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक और 4 दीवारी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। Do you need any translation for this? Yeah, if you could translate it to English, that would be great. Yeah, I'm sure. Thank you. So, like we have Nirmal ji. He's from the village called Nandwa. It is just located in Devgarh block, nearby to the Devgarh. So actually, the story is all about the how they, with the community participation, how they safeguarded the common land in the times of code of conduct. When we see the encroachment pattern in Rajasthan and other states, so during the time of code of conduct, most of the encroachment will be happening there. So they started looking at the common with the as a profit for the animal as well as the human beings. So initially, when they want to start the stone wall there, some of the influential people of the villages they came there and they stopped the work whatever is going on there. So like here after that, what they did? They gathered in the night and sat down in the public places with the many people of the village along with the Charaga Vikas Samiti members, and they decided that there is a must need of the stone wall of all the boundaries of that plot, because in near future whatever the boundaries are there, it is not sophisticated, so they want that is more in a stronger manner. So, like with the Nirmalji, there are other people who contributed along with the community participation, and right now the work is going on there. So, yeah. Right. Okay. Thank you so much. I will ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ
so I'm just clarifying here. So it means that during code of conduct is when the commons are at risk, right? Is that what I picked up? Yeah, okay. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೊ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ ತರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಸಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. Gangamani, could you let us know, is it a question that you have for the participant? Sir, Okay. Yeah, Nagraj avre, Nagraj, you have a question? ಸರ್ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓಬಳಪ್ಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗಿರಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತಲೂರು ಗ್ರಾಮದವ್ರು. ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್. ಗೋಮಾಳನ್ನು ಅದು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ತೆರವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. Nirmal ji, I will need help with the translation here a little bit. So we have a question from Karnataka. So one of the audience wants to know, when we're talking about encroachment of the commons, how are they able to remove such encroachment? What are the processes, and what has been the general sort of solution to address encroachment in that particular place? वो पूछ रहे कि जो जब वो लोग आए तो आपने इंक्रोचमेंट कैसे रोका, क्या क्या किया, कैसा प्रोसेस रहा, कौन कौन लोग आपको मदद किए, तो वो बताइए. आचार संहिता में गांव वालों ने जमीन को कब्जा किया. इसमें हमने गांव में संगठन करके इकट्ठे होकर के चारागाह गए, तो चारागाह गए और गांव वाले हमारे साथ में आए और समिति वाले भी हम साथ में गए और उस तहसील वाला कोई विवाद निकलवाया और गांव वाला ने बैठ के समझाया सभी को कि ऐसे मत करो, अपनी गायों भैंसों बकरियों ऊँट सब कहाँ जाएंगे, इसलिए उसको सबको समझा के उसको कब्जा एक कर दिया और चारागाह में हमारा काम का कब्जा रखा. उसको समझा के एक तरफ उसको मकान बनाने की जमीन दिया हमने और चारागाह की जमीन को हमने बचाया. और काम को सुबह जाते 1-2 दिन और चला था काम, तो बाद में उसको सभी कोई नहीं समझ रहा, उसको भी हमने समझाया गाँव वालों ने कि ऐसे मत करो. सभी लोग नहीं थे, एक दो आदमी ऐसे काम चालू करवा देते हैं, उसको हमने वापस
2-3 बार समिति वाले भी आए, गांव वाले भी, हमने साथ में रह करके हमारा उसको सब कुछ समझा के रात को समझाया, वो सुबह में कर देते तो शाम को वापस इकट्ठे होकर के उसको सभी को हमने समझाया कि ऐसे मत करो, तुम्हारा गायों के, भैंसों के, बकरियों के, ऊँट के, बैलों के सबके लिए हमारा ये जंगल रह जाएगा, चरेगा। तो इसलिए हमने सबको संगठन करके एक तरफ हमारा गांव का चारा का विकास के पास में जमीन थी, उसको हमने गांव वालों को सभी को जिसको चाहिए मकान की जमीन उसको हमने दिया और सबको एक समिति के साथ में हमने रखा। जय हिंद। Manoj, could you translate that for us? Yeah, sure. So what the issue is that some of the people of the village wants that plot for the residential use. They want to build the home on that plot. So Nirmal ji and along with all the members of Charaga Vikas Samiti, they discussed the thing with the villagers in the night, along with minimum 4 to 5 meetings they did on that. After the discussion, what is the output is that people, those who are the influential people are not satisfied because they need that plot only. But due to the village participation, community gatherness, after the successful meeting and the help of the panchayat, those a few of the panchayat members, they interact with these people, and finally they save that land, and now they are using that complete land as a common land. Yeah. So it's involved a lot of conversations and back and forth with the people who've been encroaching such lands, right? Okay, great. All right, thank you so much for that. Sir, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಮನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಜಾಗನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕಾಮನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1-2 ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ಸ್ ನ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ 3-4 ಸತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಒತ್ತುವರಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have a couple of more questions. I think there's one from Shivam. Shivam will take it towards the end, if that's okay. Kadar avare nim hand raise agide. Kadar sir, your hand is raised. If you could let us know if you have a question athwa Kadar sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not able to hear you. Sir, actually, one of our community people asking one question. Sure, He has sure. one. ಸರ್ ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಕಾನೂನಿನ ತಡುಕು ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಾನೂನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್. Okay. While clearing the encroachment, sir, that time there is a code of conduct, sir. So there is any issue about this legal or code of conduct, sir.
any issues will occur or You're asking if the code of conduct will be a problem when they're removing the encroachments, right? In Yes, sir. terms of the police or like any sort of legal intervention. Yes, Yeah. sir. Manoj, if you could translate that and have a response to that, we can close it for now. And yeah, a quick response. Thank you. Like when we see during the code of conduct, most of the government officials and all the people machineries are busy in the election process. So it is not easy to have a complaint or to have any advisory from the government during that time. So it is more easy for the powerful people to encroach such a land in very easy manner. So that is the issue when we see the code of conduct, because during that time you don't have the proper mechanism how you are going to be say, or how is the process. So that is the main reason during that time most of the land were encroached in the entire pattern where you can see in the different states. So I think that is the thing. But there haven't been any sort of issues sir. when they're removing the encroachment? Yes, sir. Yes, sir. Actually, once please explain in Kannada, sir. Okay. ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೀಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತರ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈ ಲೀಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಒತ್ತುವರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ. Correct. Manoj, they just want to know if there is any issues because there is a code of conduct in place. So removing any type of encroachment, does that invite any sort of legal repercussions? गांव वालों ने हमारी आबादी की जमीन पिटा था, वो हमने वार्ड पंचायत था और गांव वालों भी हमारे साथ में रहा, वो समिति वाले भी साथ में थे। उसमें हमने आबादी की जमीन पास में पड़ी थी, उसमें हमने गांव वालों ने और समिति वालों ने हमने उसको प्लॉट काट के दिए। उसमें वो राजी हो गए, दे दिए। हमारे को तो जमीन चाहिए हमारे मकान बनाने के लिए। इसलिए हमने चारागाह में हमको उसको प्रेम से समझाया कि आप चारागाह में मत करो और दूसरी जगह ले लो। तो हमारे को गाँव में सभी लोग नहीं थे, 4-5 ऐसे लोग थे, उसको हमने समझा के समिति वालों ने और हमारे गांव के मोहतबर लोगों ने समझाया कि भाई तुम ऐसे मत करो, बिला नाम जमीन पड़ा है, उसमें आपको हम बराबर माप के आपको कब्जा दे देते हैं, जो आपका मकान भी आप बना सकते हो और आराम से रहो। और हमारे चारागाह बन जाएगी तो पेड़ पौधे भी बड़े होंगे और हमारे गांव की हरियाली भी होगी और गांव के हमारे छोटे मोटे पक्षु हैं, जीव जंतु हैं और गायों भैंसों बकरियों हमारे गांव में ऊँटों ऐसे हैं, वो कहाँ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो बाद में हमारे गांव वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए गांव वाले सब समझ गए और उसमें हमने गांव वालों ने और समिति वालों ने सबने बैठ करके हमारे ये फैसला कर दिया कि आराम से प्लॉट काट के पास में दे दिया उसको। और हमारा चारागाह भी चालू है और ट्रेन से भी
बन गई और एडीएम भी बन गए और दीवार का काम चालू है अभी तक और चल रहा है। थोड़ा सा अधूरा रहा, वो काम हो रहा है। धन्यवाद। What they did, like they give that influential people the alternative land. So due to that thing, they will manage to operate that common land plot. Yeah, so that is the thing. So they're able to navigate it because the commons is beneficial for others, right? ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಗೋಮಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. I request all the participants to stay back till the end of today's session because we have set aside about half an hour or so for a question and answer session where after all the presentations are done, you can pose questions to any specific speaker or to the general crowd as it is. ಎಲ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. We also have a few feedback forms that has been put up on the chat. This is for the audience. Requesting all of you to please fill in some details related to that. It's essentially a feedback form which will help us understand what you all think of the session so far. It's also a great platform for you all to let us know where we can improve the next few sessions or the next set of conferences that we will be planning. And of course, it's always great to know what you all think of it. So please do take some time off. It won't take a lot of time. Please fill those forms so that we can improve on the sessions, on the conferences, and help us do better. So ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು 5 minutes ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. With that, I think we'll move ahead for the next session that we will be having. We have Prabhakar ji from Chittoor, Andhra Pradesh. So we've gone from Tamil Nadu to Rajasthan and now we're coming back to Andhra. So we have Rani ma'am facilitating the session. So over to you, ma'am. If you can help us with the translation, that will be great. So ivaga namge Andhra Pradesh inda ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಯು. నమస్తే సార్. నేను చిత్తూరు డిస్టిక్ చౌడపల్లి మండలము చిందమాకల్పల్లి పంచాయతీ బి కదిరేపల్లి అంటే మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఉమ్మడి వనరులు అంటే మనకి సంబంధించిన ఉమ్మడి ఆస్తి గురించి మాకు సార్ వాళ్ళు చెప్పినారు. దానికన్నా ముందు ఈ మాకు ఒక చిన్న మణుకూరమ్మ గుట్ట అని చెప్పనేసి ఒక చిన్న గుట్ట ఒకటి ఉండదు. దాన్ని కాపాడుకోవడానికి మేము చాలా ప్రయత్నం చేసినాము. దాంతో ఫస్ట్ నేను ఒక ఇది కవితతో స్టార్ట్ చేస్తాను. He wanted to start with his presentation with his poem which has written by him, his own poem. అడవితో నా అనుబంధం. నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఈ అడవితో నాకు మాటలతో చెప్పలేనంత అనుబంధం ఉంది. పేదరికంలో ఉన్నప్పుడు ఆదాయ వనరు అయ్యింది. తీయటి తేనె తొట్టులు,
కమ్మని పండ్ల పొలాలు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అడుగుకో. శృతి చేసిన మనసు బాధపడిన పచ్చని చెట్టు కింద చల్లని కొండగాలితో ఎన్నెన్నో ఊసులు, ఎన్ని మరిచిపోవడానికి అవునా. ఈ అడవితో ప్రతి అణువు నాకు సుపరిచితం. ఏ మూల, ఏ చెట్టు, ఏ దారిలో ఎన్నెన్ని మాటలో, ఎన్నెన్ని పుట్టలో, ఎన్నెన్ని గుండులో, ఎన్నెన్ని బండలో ఉంటాయో నాకు బాగా ఎరుక. నా చిన్నతనం నుండి ఇన్ని ఇచ్చిన ఈ అడవిని నా సహధర్మచారికి కూడా పరిచయం చేయించాను. అలాగే నా వారసత్వానికి కూడా దీనిని గురించి విడమర్చి చెప్పాను. ఆ సమయం దొరికినప్పుడల్లా వారితో ఇంటెల్లిపాది అడవిలో వాలిపోతాం. ఎంతో సరదాగా ఆడుకుంటాం. అందుకే నేను కొంచెం ఎదిగిన తర్వాత ఇంత అనుబంధం ఉన్న ఈ అడవిని చిన్నదైనా కానీ కాపాడుకోవాలని తెలుసుకున్నాను. అలాగే అడవితో అనుబంధం ఉన్న వారందరినీ కలుపుకొని నా వారసత్వాన్ని, సంపదను భవిష్యత్ తరాల కోసం అందివ్వాలని కంకణం కట్టుకున్నాను. కొండను తొలసి బండలను మోసేయకుండా, చెట్టును కొట్టి కలపను కొల్లగొట్టేయకుండా, ఆక్రమణకు అవకాశం ఇవ్వకుండా కాపాడుకోవాలని ముందుకు అడుగు వేసిన మాకు సహకారం అందించి ఈ ఉమ్మడి వనరుల అభివృద్ధి సమితి శ్రీనివాసులు సార్ గారు, మేడం రెడ్డిరాణి మేడం గారు మాకు పరిచయం అయినారు. అలాగే తహసీల్దార్ గారిని కూడా వీళ్ళు పరిచయం చేయించి సార్ వాళ్ళు దీన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి మేము ఎక్కువ థింక్స్ చేస్తా ఉంటే అప్పుడు వీళ్ళు మాకు పరిచయం అయినారు. అడవిని అభివృద్ధి చేస్తే అందమైన ఆడపిల్లలాగా పూలు పళ్ళతో కలకలలాడుతుంది. అదే కబలిస్తే మానవాళికి రాక్షసి అలల రావణ కాస్ట్ లాగా భయంకరంగా ఉంటుంది మన ముందర భవిష్యత్తు. చెట్లెందుకు లే, డబ్బు ఉంటే చాలు ఏసీలు పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటే ఆ ఏసీలకు కావాల్సిన గాలి కూడా చెట్టు నుండి రావాల్సిందే కదా. ఒక చెట్టు 100 ఏసీలతో సమానం. ఉంటాను. జై హింద్, జై భారత్, జై వందే మాతరం. ఇట్లు మీ చౌడపల్లి ప్రభాకర్. థ్యాంక్ యూ. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మాకు ఈ అడవిని చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇది ఎఫెక్షన్ గా ఉండేదండి అడవికి. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మేము 20 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినాము. తర్వాత ఏం చేయాలా, దీని గురించి కొద్దిగా ఎదిగిన తర్వాత ఏం చేయాలా అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తా ఉంటే FES వాళ్ళు మా ఊరికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారనమాట, ఇలా కాపాడుకోవచ్చు ఉమ్మడి వనరులు. అంటే ఇది మన ఒక్కరి సొత్తు కాదు, చుట్టుపక్కల 8 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ 8 గ్రామాలకే సంబంధించిన పశు సంపద కానీ మాకు ఏమన్నా దాంట్లో చీతాఫలం కానీ మళ్ళీ ఏమన్నా కానీ దాంట్లో కట్లు, ఎండిన కట్లు ఇవంతా తీసుకొని దాంట్లో ఆదాయ వనరు మనకి సృష్టిస్తుంది. 255 ఎకరాలు దాంట్లో అడవి ఉంది. దాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి అంటామంటే ఇక్కడ మేడం గారు, రెడ్డిరాణి మేడం గారు, శ్రీనివాస సార్ మా ఊరికి ఒకసారి వచ్చినారు FES. మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలని చెప్పంటే వాళ్ళు చెప్పినారు, ఇట్లా POV పుస్తకం ఒకటి ఉంటుంది, దానిలోకి ఎక్కించి దాని తర్వాత మళ్ళీ POV బుక్లోకి ఎక్కించి దానికి పావుమస తీసుకోవాలని చెప్పినారు. దాని తర్వాత అంటే సార్ వాళ్ళు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినాక మేము చాలా సార్లు ట్రై చేసాం, కానీ కుదరకుండా పోతే మళ్ళీ వీళ్ళనే పట్టుకున్నాం. వీళ్ళనే సార్ని అడిగితే వీళ్ళు చాలా మాకు చాలా ఓపికగా చాలా రోజులు మా దగ్గరకు వచ్చి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి మా దగ్గరుండి చేయించి ఇప్పుడు ఏం చేసిన ఇది ఉపాధి హామీ పథకం కింద కూడా మాకు చెరువులు ఎలా కాపాడుకోవాలి, చెరువుల్లో ఇప్పుడు చెరువుల్లో ఉంటే ఆవులకి, పశు సంపదలకి, గొర్రెలకి అంతా మేపుకోవడానికి, నీళ్ళకి అందరికి చెరువులు కాపాడుకోవాలి కదా. వాటర్ స్టోరేజ్ మళ్ళీ వచ్చి మనకి బోర్వెల్స్ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. దానికంతా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ చెరువులు కూడా కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి మనకి మేడం గారు, ఈ సార్ వాళ్ళు, వీళ్ళు టీం చాలా మంది మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. నిజంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళ వల్లనే ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేను రావడము, దీని గురించి ఇట్లా తెలుసుకోవడం. అంటే దీన్ని కాపాడుకోవాలంటే కూడా మనకి బ్యాక్ సపోర్ట్ ఎవరు, రాజకీయంగా మీకు తెలుసు, రాజకీయంగా చాలా ప్రెజర్స్ ఉంటాయి కదా. అక్కడ వచ్చి మా కొండ వచ్చి ఇది దాంట్లో ఈ గ్రానైట్ చాలా వాల్యుబుల్ గ్రానైట్ ఉంది. ఆ గ్రానైట్ ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి మేము అనుకున్నాము. కానీ రాజకీయ ప్రెజర్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. కానీ మనకి వీళ్ళు FES వాళ్ళు చాలా ప్రెజర్ చేసి దాన్ని POV బుక్లోకి ఎక్కేసినారు. POV బుక్లోకి ఒకటి ఎక్కిస్తే సరిపోదు కదా. ఆ ఎక్కించిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఏదో ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పి చెప్పినారు. దానికి మళ్ళీ తిరిగినాం. దాన్ని మళ్ళీ తిరిగితే ఏమీ కాకుండా మళ్ళీ కొన్ని రాజకీయ ఒత్తిళ్ళ వల్ల చేయలేకపోతే తర్వాత మనకి విలేకరులు ఉంటారు కొందరు, ఇది మనకి ఇది గన్ను కన్నా పెన్ను చాలా పవర్ కదా. ఆ పెన్నుతో మనము కొంచెం కొన్ని పాయింట్లంతా ఇది చేసి మా ఫ్రెండ్స్ సార్ మాకు సపోర్ట్ ఉంటే దీనివల్ల మేము వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కటి మన చిత్తూరు డిస్టిక్ లోనే 3 డిస్టిక్లు అనుకుంటా. 3 డిస్టిక్లలో ఫస్ట్ మన POV బుక్లోకి ఎక్కడమో మా చిత్తూరు డిస్టిక్ మాకు ఇదే మా బి కదిరేపల్లి మనుకూరమ్మ గుట్ట అనమాట.
దాన్ని ఎక్కేసిన తర్వాత మాకు నిజం చెప్పాలంటే మా పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంత ఆనందం ఎప్పుడు లేదు. ఎందుకంటే ఒక ఇంత ఆనందం మా పిల్లలు కానీ ఇప్పుడు ఏమన్నా ఒక లీవ్లో వచ్చి మా అమ్మాయి వచ్చి బీటెక్ చదువుతున్నారు, వాళ్ళు వచ్చినారంటే ఒక 2 days 3 days వచ్చినారంటే డాడీ కొండ పోదాం మీద ట్రెక్కింగ్ కదాము, అలా ఏమన్నా దొరుకుతాయి, అట్లా హ్యాపీగా కూర్చొని ఉండేది. పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయినామంటే క్యారీలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయిన ఉంటే మొత్తం అంతా ఆడబిడ్డలు అయినా కూడా మాకు బాగా ఫుల్ పండేస్తారు, అంతా చేస్తారు. వాళ్ళతో గడిపే వచ్చేసినామంటే 1 month 2 months మాకు హ్యాపీగా గడిపేస్తుంది. అలా మాకు చాలా అనుబంధం. ఎలా అంటే మా అమ్మ తర్వాత ఆ అడవి నాకు తల్లి అటువంటి అనుబంధము. దీన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏమో చేస్తామని చెప్పంటే వీళ్ళు సారాల్లో మనకి బాగా సహకారం అందిస్తున్నారు. ఇంకా ఏమన్నా చేయాలి, ఇంకా అంటే దాంట్లో ఆక్రమణలు మళ్ళీ వచ్చి దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి. దానిలో ఈ కసువు గింజలు అంటే ఏమంటారు గడ్డి విత్తనాలు, మళ్ళీ వచ్చి సీతాఫలము చాలా డౌన్ అయిపోయింది. అందులో ఈ పక్షులు ఇవంతా ఈ అడవి పందులు ఇవంతా కానీ ఊర్లపైకి వచ్చేస్తున్నాయి. అవంతా రాకుండా మనం కట్టడి చేయాలని చెప్పంటే వాటికి ఏం చేయాలని చెప్పంటే పైనే అంటే వాటర్ సోర్సెస్, మళ్ళీ వచ్చి దానికి అవి తినడానికి ఏమన్నా కొద్దిగా చెట్లు పొలాలు నాటేస్తే 90% 90% లేకుండా 50% అన్నా మనము అక్కడికి ఇది క్యాచ్ చేయగలుగుతాం, అంటే మన పంటలకి ఇది లేకుండా చేయగలుగుతాము. అందువల్ల వీళ్ళకి సారాలకు అందరికి చెప్తే దానికి వీళ్ళు వచ్చి ఉపాధి హామీ పథకం కింద మాకు చాలా ఎక్కువ వర్క్స్ మాకు ఇది శాంక్షన్ చేయించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇది అయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం అభివృద్ధి, ఇది ఈ రోజుతో అయిపోదు, ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పనేసి వీళ్ళని మేము ఇది రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పినారు, మీ ఎట్లా వాళ్ళ కోసమే మేము ఉండేది, మీరు అంత మాత్రం మాకు సపోర్ట్ చేసినట్టు మేము ఈ ఉమ్మడి వనరులను చాలా రక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ఉమ్మడి వనరులు అనేది నా ఒక్కరికి సొత్తు కాదు, రేపొద్దున్నే గాలిగడ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది కదా. అందువల్ల ఇప్పటి నుంచి మనము ఈ వనరులను కాపాడుకొని మన బిడ్డలకి ఫ్రెష్ ఎయిర్, మంచి ఇది నేచురల్ ఫుడ్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పనేసి మనము టీవీల్లోనే ఇలాంటివి ఏమన్నా చెప్తే వింటాం. నెక్స్ట్ మనం కూడా చేసుకోవాలని చెప్పకుంటే ఇలాంటివి కాపాడుకోవాలన్నమాట. కాపాడుకుంటూ ఈ గ్రానైట్ అనేది వాళ్ళు గ్రానైట్ వాళ్ళు అలా వచ్చినారంటే ఒక రాయితో పూర్వం కనీసం అంటే కొన్ని ఇది ఒక 20-30 లోపల కన్నా ఇది ఏమంటారు మట్టిలో ఉంటుంది, దాన్ని అంత లోపలికి తొలిచేసి ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతే దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తారంటే లేదు, మళ్ళీ దాంట్లో ఎవరో పిల్లోళ్ళు మనకేం తెలియకుండా ఉంటారు, వాళ్ళ పిల్లలు పోయి దాంట్లో పడిపోవడము, అది వాళ్ళకి ఈత రాకుండా వాళ్ళు చనిపోవడం, ఇలాంటివి మనం ఎన్నో కామన్ గా టీవీలో చూస్తుంటారు, ఇవన్నీ చూస్తుంటారు. రాజకీయ నాయకులు వస్తారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, అయ్యో ఇది నేను పూర్తి చేయాల్సింది, మీరు అంతా చూసుకోవాల్సింది, మీ పిల్లల్ని ఎందుకు ఇచ్చి పెట్టినారు అని చెప్పి అంటారు. కానీ ఎందుకు అలా జరిగింది అని చెప్పంటే ఆ గ్రానైట్ తోడేయడం వల్ల, ఆ రాళ్ళు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవడం వల్ల, రాళ్ళు ఎత్తుకోపోయిన వాళ్ళు బాధ్యతగా దాన్ని పూర్తి చేస్తే ఏం కాదు, అలా చేయరు కదా, అలా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఆ ఉమ్మడి ఉండడం మళ్ళా ఇది ఒకప్పుడు ఇక్కడ కొండ ఉండేది అని చెప్పే పరిస్థితి రాకుండా మేము కాపాడుకోవాలి ఈ కొండని. ఈ చుట్టుపక్కల 8 గ్రామాలలో కలిసి, అంటే నాలాగా ఎవరో అంటే నాకు అంటే ఇట్లా అనుబంధం ఉండే వాళ్ళు మా వెనకాల ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, ఇట్లా వాళ్ళు చాలా మంది కలిసి మేము గ్రూప్స్ అంటే సంఘాలు ఒక కమ్యూనిటీ లాగా ఏర్పడేసి దీన్ని ఖచ్చితంగా కాపాడాలి, లేదంటే మన పిల్లలకి కన్నా ఇట్లా ఇదే భవిష్యత్తు లేకుండా పోతుందని చెప్పేసి మేము ఒక ముందరికి అడిగేసి వీళ్ళు ఎఫ్ఏఎస్ వాళ్ళ అభివృద్ధితో మేము ఇటు వరకు ఇంకా చేసి ఇంకా ఇది చెట్లు వీళ్ళు మేడం వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, ఇంకా చెట్లు అంతా మీకు గ్రీన్స్ ఇవంతా ఇస్తాము మీరు నాటించండి చెప్పిన దానికి కూడా మేము ఓకే రెడీగా ఉన్నాము. ఇంకా ఇది మీ తరఫున నుండి అదే మేము ఇంకా అంతకు ముందు వచ్చి మేము ఈ గుట్టని ఆక్రమించడానికి చాలా మంది వచ్చినారు. దాంట్లో మేము ఊరంతా కలిసి, ఊరంతా అంటే మా ఊరే కాదు చుట్టుపక్కల ఏరియాల్లో చాలా ఊర్లు ఉన్నాయి, ఆ ఊర్లో అంతా కలిసి ఇది మాకు చాలా చిన్న అడవి, దీనిపైన పడద్దండి, మీరు ఏమన్నా కావాలంటే ఇంకేమన్నా చూసుకోండి, మాకు ఇది ఖచ్చితంగా మాకు ఈ జీవనాధారము, దీన్ని కొట్టేస్తే ఆవులు ఈ గొర్రెలు ఇవంతా మేము ఎక్కడ మెప్పుకుండేది అని చెప్పనేసి మేము గట్టిగా పోరాడితే అప్పటిగా వెళ్ళిపోయినారు. ఇంకా ఈ పిఓబి బుక్ దగ్గర ఎక్కితే ఇంకేం రారు అని చెప్పనేసి ఇది మాకు ధైర్యం ఇచ్చినారు సార్ వాళ్ళు. ఇవి దీంతోనే కాకుండా ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పనేసి మేము చేసుకుంటాం. Rani ma'am, could you translate what he shared so far, and then again they can share their experience if that's okay. Okay.
See, his name is G. Prabhakar. He belongs to B. Kadarepalli village, 29A Chintamakulpalli Panchayat and Chaudepalli Mandal in Chittoor district. So he started with a poem which is written by him own. In the gist of that poem is he said that I cannot explain my bondage with the forest. Because when I'm young, I used to go to forest and I used to play. When I fell sick and that forest is like a medicine. Even not only me, even I introduced the comments to my wife and children. The common is like a mother to me. So that's why that only made me to work towards this commons protection and all. So 20 since 20 years, there is, the Chittoor is very highly political influential area. So there was always a threat on commons. It is even that Manapuramma Gutta is a very quality granite is there. And Chittoor, one deputy CM and ministers and MP are all belong to Chittoor only. There was a threat always, but we don't know where to go and how to protect our lands. In 2019, FES came to our village and they explained about the importance of commons and know how to protect and all. So then only we are very happy and we are very firm to protect our commons. First of all, we formed UVS, Ummadi Vandala Abhiruddhi Samiti. Then our Ummadi Vandala Abhiruddhi Samiti recognized as a subcommittee of NRM. It is mainly it is there in the clause AP Panchayati Act. Then we approached so many times to MRO, but it didn't work. Again, we approached FES. So they helped us, and at last we succeeded in getting the POB letter. So, but we didn't satisfied with the letter. So we wanted literally entered into our comments in the book, POB book. So he said that even the 3 districts now, that Chittoor divided into three districts. And now that only Chaudepalli, our village only literally entered into the commons book. That is first village. Then what to do? It is a 255 acres, but we don't know how many. We got 166 acres of land, but we don't know where is that. So then we asked FES, how do we recognize our POB land? Again, we approached MRO office. Then we demarcated our lands. Even you can see that photos. Then demarcation, after demarcation, for that confirm that we received a certificate from the MR Tahsildar. So after that, so it is commons are in the panchayat, but panchayat has no stake on the commons, but all commons are under custody of revenue department. So again, we went and approached Gram Panchayat to enter our common lands into their asset register. This is also first time happened. That also we received the comments, and to notify for not only our village, even other villages which belong to that particular panchayat. So we one copy we pasted in the notice board to see others. That is what he told, and also that commons that wild animals that threat is there. He is telling that we for that also we approached MGNREGA, even MGNR, that the DPR detailed project action plan is happened in 29A Chintamakulpalli Panchayat. That is also there. So even to protect that, we have our own rules and regulations. They framed some village specific bylaws. No, there is a long way to go. We are not satisfied with the activities what we have done so far. So there is a long way. We will work with the support of AFES. That's what he mentioned. If you could just let the audience know what a POB is, for those who may not know. It is a prohibitory order book. It is called. It is only that is relevant to Andhra Pradesh. If you see the other states are all the common lands are under Panchayati, in the asset register of Panchayati. But only in Andhra, we have a POB list, the prohibitory order list. These lands once entered into the POB,
then it is very difficult to just like that. Even the government department, even MRO, they cannot just like that take away the reverse this POB. So there is a long process. The collector has to instruct the tahsildars, and they have to do the detailed survey, and it has to go to state government. It is a long process. It's not like that once we enter into the POP, it's like we cannot take away. There are many Supreme Court orders, High Court orders are there. So we are taking all the legalities, whatever we can use this as a weapon, and even this revenue department POP. So that's why we are approaching revenue department. So that is the. Okay, thank you so much. Do they have anything quick to add, or do I translate this to Kannada? ఇంకేమన్నా యాడ్ చేసేదన్నా మరి ఏం- ఇంకేమన్నా చెప్పేది ఉంటే చెప్పండి. మీరేమన్నా చెప్తారా? ఏమన్నా అవసరం ఎట్లా ఏమన్నా చేయాలా ఇంకా ఏమన్నా చేయాలంటే కూడా ఇప్పుడు Okay, you can transfer. Yes. All right, thank you. That was actually a very informative presentation, the whole POB process, and then also to look at the political impact of such things. So ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಚಿತ್ತೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ POB ಪ್ರಾಹಿಬಿಟರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ದೇವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ POB ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ MRO ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕಾಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪೋಯಮ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ನ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಈ ತರ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒತ್ತುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೊ POB ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ FES ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ, ಅವ್ರ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ, NRM ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಸೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ POBಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ತರ. ಸೊ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ ಗೋಮಾಳಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ we will take up questions towards the end of the session because we have a couple of more presenters. If that's okay, please stick around. So questions ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So towards the end ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಥ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Can you hear me? Yes, you're audible. You're audible. I was saying that before going ahead with the conference, can we translate this story coming from Andhra Pradesh in Hindi? Yeah, sure. We can do that. I'll do right? that. Yeah. Great. Sorry about that. Yeah. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ You're on ಸ್ಟೋರಿನ mute. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ. Hello. Can I do that? Yeah, go ahead. Okay, thank you. तो मैं यहाँ पर प्रभाकर जी की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। जी प्रभाकर जी जो है कादिरेपल्ली विलेज गांव से आते हैं, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से। और ये कहानी है आंध्र प्रदेश की कहानी है, जहां पर वो ग्रेजिंग लैंड की बात कर रहे हैं, कि उनके कॉमन्स का बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो अनुभव साझा किए थे, तो उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी एक पोयम के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि फॉरेस्ट के साथ उनके जो संबंध है उसके बारे में बताते हैं। और उन्होंने अपनी कविता के दौरान ये कहा कि अगर उनकी माँ के जो जंगल है वो उनकी माँ के समान है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि जो चित्तूर है बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड प्लेस है, वहां पर सारे एमपी एमएलए होते हैं। तो वहां पर जो कॉमन लैंड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था वहां इंक्रोचमेंट में अतिक्रमण का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसके लिए उन्हें प्रयास करना था। इसके बाद उन्हें कुछ साल पहले एफईएस संस्था के बारे में पता चला। वो एफईएस कुछ साल पहले उन्हें एफईएस संस्था के बारे में पता चला और वो एफईएस संस्था से मिले। एफईएस संस्था से मिलने के बाद उन्हें यूवीएस कमेटी फॉर्मेशन के लिए बताया गया। यूवीएस कमेटी जो है गांव के पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई समिति का नाम है, जो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाई जाती है। इस यूवीएस समिति के माध्यम से गांव के जो लोग हैं, प्रभाकर जी, इन सभी लोगों ने साथ आकर ग्रेजिंग लैंड की सुरक्षा के लिए काम करना चालू किया। इन्होंने जो पहली चीज की थी वो ये कि वहां पर जो कॉमन्स लैंड था उनको सबसे पहले डिमार्केशन का काम किया, और उसके लिए उसकी एंट्री करवाने के लिए उन्होंने पीओबी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर बुक है उसका यूज किया था। प्रोहिबिटरी ऑर्डर बुक आंध्र प्रदेश का एक ऐसा बुक है जहां पर जो वहाँ के जो कॉमन लैंड होते हैं, वहाँ के जो सामुदायिक संसाधन होते हैं, जैसे जल भू सामुदायिक संसाधन है, उनको पीओबी में एंट्री दिलवाने के बाद उन संसाधनों का डायवर्सन रुक जाता है। मतलब विदाउट परमिशन आप उन कॉमन लैंड्स पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो जब पीओबी में बहुत सारे संघर्षों के प्रयास के बाद जब पीओबी में उनका कॉमन लैंड एंट्री हुआ, तो उन्हें जो सर्टिफिकेट मिला था वो 255 एकड़ का मिला था, वो बताते हैं। लेकिन जब उन्होंने असल में ग्राउंड में ये चीज देखी तो केवल उनके पास 100 एकड़ ऑफ लैंड दे वर एबल टू सी। तो उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों ने साथ में आकर और पंचायत के साथ मिलकर वहां गए और फिर उन्होंने पूरा डिमार्केशन किया, पूरा मैपिंग करी, सीमाकरण किया उस पूरे पीओबी लैंड का, कॉमन लैंड का। और उसके बाद वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने ना केवल अपना जो कॉमन लैंड है, अपने जो सामुदायिक संसाधन है उसे सिक्योर किया है, कम्युनिटी की ऑनरशिप में लाया है, बल्कि अब वो नरेगा का यूज करके, महात्मा गांधी नरेगा फंड का यूज करके उसे रिस्टोर भी करने का काम कर रहे हैं, और उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। थैंक यू मदप्पा, यू कैन गो अहेड। Thank you so much, Shivam, for the translation. That was very helpful. Partha sir and team, over to you now. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು.
ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ Yes, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾದಪ್ಪಜಿ, ಇದು ರಮೇಶ್ ಕೆ ಸೆಷನ್ ಇರಬಹುದು. ನಂದು ರಮೇಶ್ ಎಂ. ನಮ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ನಮ್ದು ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ನಾನೀಗ ರಮೇಶ್ ಎಂ ನನಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಿಮ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಖಜಾನ್ಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಋಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ಋಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುಮಾರು 1300 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಅದು. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2013ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 17 ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 1300 ಒಂದು 800ರಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಒದಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2020ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಾಳ. ಈ ಬೆಟ್ಟನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು
17-20 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಯುವಸೇನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ 18ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಯುವಸೇನೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟೂ ಜಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದರ ಒಡೆತನ ನಮ್ಮದು, ಇದು ನಮ್ಮದು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುವಸೇನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ ನಂತರ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಹಿರಿಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಜನರ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಷ್ಟ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟನೇ ನಮಗೆ ಜೀವಾಳ, ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹಸ್ತಾಮಳೆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಾವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗವರು ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 400ರಿಂದ 600 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ತಾವು ಜೀವಾಳವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ದಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ಕೆರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾವು ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು GPS ದಾಖಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಹುಶಃ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಏನು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿದಾರರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಲೀಫ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ, ಕೇವಲ ಋಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ಬಂಡ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ತೀರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಅದು
ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸುನುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಫ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇಗೆ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು MGNRG ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಪರೇಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರೂಪುಗೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ ಇದು, ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ, ತುಂಬಾ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ, ಸುಮಾರು 1300 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಟೂರಿಸಂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಾವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ MGNRG ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಕೆರೆಗಳ ಪುನರ್ಚೇತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಟ್ಟ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಾವಳಿ ಜವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಾದಂತ ಹಾವಣಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವಣಿ ಬೆಟ್ಟ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡಾಟಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಪರ್ಡ್ಸು, ಸ್ಲಾತ್ ಬೇರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲಾರಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕಾಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. MOF ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಯಾದವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಸೆಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ
ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. So I will quickly translate this in English for everybody on the panel here. So Mr. Ramesh has shared their experiences about protecting the Vrishabhadri Betta in Kolar. So that particular hillock, is responsible for water for almost 30 lakes in and around that particular place. And Kolar doesn't have any river, so people are dependent on water bodies like these lakes for their agriculture inputs and other consumption. But around 2013, if I'm not wrong, there was a government permission for miners to utilize the hillock for M-sand production, which essentially meant that they could mine some of these parts of these hills. So which was then met with a bit of resistance from the communities in and around the particular hillock, where they decided that allowing any sort of mining in this particular place would be detrimental to the ecology and the dependence of water supplied to the villages in and around that particular place. So Kolar is prone to drought and it's a water deficit place. So there's always a question of water availability throughout the year. And a lot of people are dependent on agriculture. So they realized that this could be a direct threat because of the M-sand mining permissions that were given out. So the committees, the people some of them who are present here in the panel today, they got together, they started realizing that, okay, we need to mobilize a lot more. We need to inform the communities, we need to inform the villages in and around this particular hill in terms of its ecological importance, in terms of its services, in what would support water management and water conservation. So initially, they've tried to have these conversations with the local panchayat, with the tahsildars, in terms of really understanding that we don't want any sort of mining activities in and around this place because it poses a direct threat to the ecology of the particular place. But then there wasn't a lot of support from the government or the government officials. And then I think after a little more convincing and conversations and back and forth, the DC's office was able to put a stay order in terms of the mining that was happening for a couple of years. There's a little bit of respite in that way. But then again, it started after some point, the mining resumed. And that is when the committee sort of came together, the Parisara Hita Rakshana Samiti, and then they filed a PIL in the High Court, if I'm not wrong, and with the NGT, the National Green Tribunal, to sort of say that, okay, look, this place has a lot of ecological importance. And we as a committee, we as people who live and are dependent on this particular hillock would not like the mining to continue. So this is when they started to do a lot of these awareness programs. They realized that, okay, we need to also talk to our villagers, we need to talk to people, we need to engage with the youth as well, we need to engage with schools. So that's when they started to do that. They started to interact with the community. They also realized that the youth are also very important stakeholders in the whole conversations, and then they were able to set up Yuva Senas, and just generally come to the understanding that these are common property resources. This is for everybody. This is important to whoever is living around these particular places. So this is when they started mobilizing communities. At the same time, they also started to explore the cultural values of this particular hillock. It was
So there have been traditional practices where temple jatras or the yatras that happen around the particular place used to take place yearly, and then that had been stopped for a bit. So they started to revive this. So they started engaging with the local communities. They even engage with women from self-help groups to continue these processes. And they have this thing, they have this cultural festival that happens every year. And then they also realized that we need to celebrate the hill itself as a part of the cultural identity that we have. And they came up with something called the Betta the Habba, which brought together about 7 villages, about 400 to 700 villages who would be participating in these cultural events, these traditional practices that were already existent. So this way they were able to strengthen the presence of the community and the relationship with the particular hillock. So this also translated to, let's say, exploring a ecotourism angle to the whole thing, that, when we know that these things are possible, why not do it? So they started to approach centers to have some of these um, uh, ecotourism aspects as well. And then slowly they also started to do biodiversity mapping of some of these places just to identify and record the flora and fauna, where they realized that the kolar leaf nose bat, which is an endangered species, is also present about 1.5 kilometers from the particular hillock that we're talking about. And then they were also able to identify slender lorises, Indian rock pythons, leopards, a good set of fauna and flora, which again strengthened their argument towards protecting the particular place. And I think very recently that they've been able to also get independent studies done by the Ministry of Environment and Forestry. Also, the NGT has also been coming up with a couple of reports of the place. The Forest Department has also been giving some documents which have been supporting their overall argument. And very recently, they've been able to get a NGT order staying the mining process that is happening. And then they're saying that this is a fight that has not ended yet. This is something that needs to continue going on, and that they will continue to do these efforts in the hillock and the hillocks nearby, and ensure that this particular hillock is protected. So quite an informative session, a lot of work that has happened. So it was very nice. Shivam, do you want to translate this to Hindi? Yeah, sure, Madhap. I will translate in Hindi. तो हमारे पास जो कहानी आ रही है रमेश जी की, वो आते हैं कर्नाटका में देवराय समुद्रम गांव से, मुलबागल ब्लॉक से, कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इनकी जो कहानी है वो कहानी है एक हिलक के बारे में, एक पहाड़ के बारे में, जो मोनोलिथिक पहाड़ था, मतलब जो पत्थरों का पहाड़ है बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली जो वो पहाड़ था वो जो है लगभग 1200 से 1300 एकड़ में फैला हुआ एक हिल है, एक पर्वत है, जिसमें देखा जाए तो जिससे जो स्रोत है, कम से कम 20 जो ऐसी झीलों के लिए पानी का एक स्रोत बनता है। कोलार को देखा जाए तो कोलार जो जियोग्राफिकली देखा जाए तो वहां पर पानी के लिए लोगों की डिपेंडेंसी लेक पर ही है, पर 2013 के आसपास देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण इस हिल पर माइनिंग एक्टिविटीज चालू हुई थी, और ये माइनिंग एक्टिविटीज लगातार बढ़ते रही 2013 के बाद से। देवराय समुद्रम गांव की बात करें तो जब फर्स्ट टाइम 2013 में जब माइनिंग स्टार्ट हुई, वहां पर जब स्टोन माइनिंग स्टार्ट हुई तो वहां के गांव के लोगों ने साथ में आकर इसको रजिस्टर किया, वहां पर कम्युनिटी के लोगों ने इसे रजिस्टर किया, क्योंकि ये वहां से आने लोगों ने इस चीज को समझ पाया कि अगर ये यहाँ पर माइनिंग होगा तो हमारे जो जल स्रोत हैं वो प्रभावित होंगे, वो प्रदूषित होंगे, जिससे हमारा खेती बाड़ी से लेकर हमारा जनजीवन प्रभावित होगा। इसके बाद इनके कई प्रयासों के बाद लगातार इनके प्रयासों से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक स्टे ऑर्डर लगाया गया माइनिंग एक्टिविटीज में, पर वो कुछ सालों तक ही रहा। उसके बाद फिर से माइनिंग एक्टिविटीज उस में चालू हो गई। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने जो कमेटी थी उसको फिर से स्ट्रेंथन किया, जिसे परिसर हित संरक्षण समिति इन्होंने बोला, विलेज कमेटी, और इन्होंने साथ में आकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया कोर्ट में। तो कोर्ट में ये पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है उस कॉमन्स को लेकर उसको स्ट्रेंथन करने का काम चालू किया। तो इन्होंने सबसे पहले देखा जाए तो जो युवा सेना का निर्माण किया, युवा सेना के माध्यम से उनको एंगेज करने का प्रयास किया कॉमन्स से।
इसके अलावा इन्होंने कम्युनिटी एंगेजमेंट में कल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया। वहां पर जो सांस्कृतिक विरासत थी उस पर्वत से जुड़ी हुई, जो सांस्कृतिक विरासत थी वहां के समुदाय से जुड़ी हुई उस पर्वत को लेकर उसको बढ़ावा दिया। वहां पर उन्होंने मेले का आयोजन किया, साथ ही साथ उन्होंने वार्षिक उत्सव के आयोजन करे पर्वतों को लेकर। उस पर्वत को एक जो सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने इको टूरिज्म, जिसे हम पर्यावरण हितैषी पर्यटन बोलते हैं, इसको लेकर बहुत सारे काम किए और इसको बहुत सारा बढ़ावा दिया। आसपास की स्कूलों के बच्चों को से सहित युवाओं सहित सभी को इसमें साथ लाने का प्रयास किया। फाइनली उनके कई सारे प्रयासों से अभी देखा जाए तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लगाया है, पर वो ये मानते हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ये लड़ाई चलती रहेगी कॉमन्स को बचाने की। शुक्रिया। थैंक यू माधप्पा, यू कैन गो अहेड। Yeah, thanks so much, Shivam. We actually have a question, but I think that's been answered. We'll take this up after the last presentation. I request the panelists to be a part, to stay back. Sir, ನಿಮ್ಗೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರಿ. ಸರ್ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಪಾರ್ಥ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಹಾ, ಶೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಇದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಅವರು WWF ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಗೋಮಾಳ. ಆ ಗೋಮಾಳನ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು FES ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳನ್ನ 61A ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ. ಸೊ 61A ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಜನಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರನ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for that addition, sir. Very quickly, letting you all know. So we're sharing about how they've been able to set up a butterfly park near the hillock. And I think it was under the guidance of Mr. Tyagraj, who is an environmentalist who used to work in Kolar. And the youth have been very supportive of these kind of endeavors in that particular region. And then the idea is to continue their efforts to ensure that they protect the hillock and the ecology around it. And Partha sir was sharing their experience about doing something similar with the Gomala, which is a common land near the village, near the hillock a few years ago when he was actively working. And then they've been able to mobilize people for it. So the idea is to have something similar to continue their engagement and to engage people to protect the larger commons that exist. So with that, we come to the last presentation for today. I invite Mr. Rajasaheb to join us again from Karnataka. So ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ದಿನದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಾದರ್ ಸರ್ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಗಲಾಪುರ್ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್, ಸೋಮನವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ್, ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. Let him to explain about this. ನಾಗಲಾಪುರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ, ನಾಗಲಾಪುರ ಅವರು, ಸೋಮನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ. ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಕೇಂದ್ರವಾದ ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಮನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 297.19 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 32 ರಲ್ಲಿ 99.38 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜಮೀನು ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವವರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸಲು ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವರು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾಬಣ್ಣ, ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಶಿವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಬಸವರಾಜ್, ಅಮರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಜಂಬಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗೋಮಾಳದ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದವರು ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ NGNREG ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಕಗಳಂತಹ NRM ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಮುದಾಯವು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ NRM ಕೆಲಸಗಳಾದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸುವುದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹಾಗೂ ಸರ್
Sir, Sir. father, translate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, sir. Sir, this is the success story of Gomala encroachment cleared by the community in Naglapur village, sir, Somanmadi. Naglapur village, sir, in the Naglapur village, there was a Gomala land in survey number 20, area 297.19 acre, and also number 32 area is the 99.38, sir. But some of the villagers they were encroached the Gomala land and doing illegally agriculture, sir. When Mr. Hanumantraya Patil was seen this Gomala land which was encroached by the villagers, some of the villagers, they are influenced people in the village, sir. They are influenced people and politically also influenced. So Hanumantraya Patil he thought to clear the encroachment and make it to the grazing land for the community who are landless agriculture laborers and doing cattle farming, doing cattle farming. So he has discussed with the Naglapur villagers regarding clearing the encroachment of Gomala land. Then he discussed with the Sahib Patil villagers, Sahib Patil, Sabanna, Basraj Nayak, Shivraj Nayak, and Basaraj, Amresh Nayak, and Jambana, sir. He expressed his opinion in front of these peoples. Then these peoples also agreed to decided to clear the encroachment of Gomala land. Then they have decided to will give one request application to the Tahsildar for the clear the encroachment who has encroached by the some of the villagers, sir. So then they have decided, and also paper cutting also there, sir. They have given requesting application to the Devdurga Tahsildar. Then after given the request application for the clearing the illegal encroachment of Gomala land, then Tahsildar Revenue Department take action against this encroachment of Gomala land and strictly warned to those who were illegally doing agriculture in that particular lands. Then and the revenue people told them to stop the illegally agriculture and clear the encroachment. Then they have stopped the doing agriculture and clear the encroachment, sir. Then Hanumantraya Patil and community of Naglapur village thanked to the Tahsildar, sir, for clear the encroachment. Now in that particular Gomala, now under Narega proposed the NRM work, sir, and also doing you can see in the slide also, sir. They are proposed the community works like trenches, sir, trenches and other NRM works, sir. But community wants in that particular Gomala more NRM works like growing grasses, horticulture plantation and forest plantation in the Gomala. It should be provide grass for their cattle. Naglapur villagers and neighboring villagers expressed happiness for cleared encroachment and implemented the NRM works in the Gomala field, sir. If from this clearing the encroachment, sir, it influenced to the neighboring villages also, sir. Now it's influenced to the neighboring villages. They are also started to clear the encroachment who are illegally encroached the government land, sir. Now they are also starting to giving this application to the Revenue Department for clearing the this illegal encroachment, sir. Now it's one of the motivational story or motivational thing to the other neighboring villages, sir.
Got it. Thank you so much for the translation, sir. Shivam, would you like to do this in Hindi? Yes, Madhappa, I'll do. Can you hear me? Okay. शुक्रिया माधप्पा, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने का मौका देने के लिए। तो ये कहानी है राजेश साहब जी की, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागलपुरा गांव, देवा दुर्गा ब्लॉक, रायचूर, कर्नाटका से। ये कहानी है वहां के चारागाह की, जिसे वहां की साधारण जनसामान्य की भाषा में गोमाला कहा जाता है। गोमाला वो स्थान होते हैं जहां पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। ये वहां के सामुदायिक चारागाह है, सामुदायिक संसाधन है। तो इनके गांव में जो ये बता रहे हैं कि करीबन 400 एकड़ का गोमाला लैंड था, 400 एकड़ का सामुदायिक चारागाह था, जिस पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। और अतिक्रमण न केवल अतिक्रमण किया गया था, बल्कि उस पर ये लोग मतलब गांव वाले अन्य लोगों के द्वारा उस पर खेती की जाने लगी थी। तो ये बताते हैं कि वहां पर हनुमंत राया पाटिल जी, जिन्होंने सबसे पहले इस कॉमनिंग की शुरुआत करी थी, लोगों को साथ लाने की शुरुआत करी थी, उन्होंने लोगों को जोड़ना चालू किया और इसके बारे में समझाना चालू किया। वो इस बात से दुखी थे कि उस गांव में रहने वाले जो बिना जमीन के जो किसान हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं और जो अपने जीवन यापन के लिए पशुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, उनका जीवन यापन प्रभावित हो रहा था। हनुमंत राय पाटिल जी ने अपने गांवों के लोगों को न केवल उन्हें समझाया, बल्कि लोगों को साथ कर लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक आवेदन राजस्व विभाग, सबसे पहले एक तहसीलदार को अपना एक आवेदन दिया ताकि वो इस अतिक्रमण को हटा सकें। और तहसीलदार के साथ ही साथ उन्होंने राजस्व विभाग को भी एक आवेदन दिया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। इनके लगातार किए गए प्रयासों से तहसीलदार और राजस्व विभाग के द्वारा इस गौमाला पर, इस चारागाह पर अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन ये यहाँ नहीं रुके, बल्कि ये आगे बढ़े और इन्होंने जो नरेगा से आने वाला फंड है, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत जो फंड आ रहा था, उससे इसके ऊपर इन्होंने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज करी। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज कॉमन लैंड पर, चारागाह पर की जाती है, जैसे ट्रेंचेस बनाना, प्लांटेशन, वृक्षारोपण, ये सारी चीज उन्होंने की और इसके जरिए से इसको पुनः से जीवित किया इस चारागाह को। देखा जाए तो आज ये बताते हैं कि ये जो चारागाह है, इससे गांव के जो पशु हैं उनके लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो रहा है। लेकिन ये मानते हैं कि ये केवल गांव को चारा उपलब्ध नहीं करवा रहा है, ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है आसपास के गांवों के लिए भी। और इनकी इस कहानी से आसपास के गांव के लोग प्रेरणा ले रहे हैं और अपने गांव में भी वो अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने भी अब तहसीलदार और राजस्व विभाग के पास अपने आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया माधप्पा। आई होप आई मेट इन। Yeah, thank you for that, Shivam. I have a couple of requests from everybody here. I request the participants to switch on your cameras because we'll have the question and answer sessions now. Also, we'll have to take a group photo. So I request everybody to switch on your cameras. Okay, this is great. Partha sir, if you could just lower your camera a little bit. Yes, that's great. Yeah, thank you. Okay. All right. Okay, this is great. All right. Okay. A big thanks to everybody for participating today. I think with that presentation, we conclude the panel's discussions for today. And we'll also be culminating the conference with this particular panel. I think it was very informative for all of us. It was also great to see the coastal common story all the way from Tamil Nadu. So I think quickly summarizing some of the key takeaways I would probably take away with me would be to also to understand when we're looking at the general narrative of struggles of commoning, I think the role of government and governance becomes very important. This could reflect in the way the documents are maintained in the case of the coastal commons,
This could also be in the ways of certain government provisions which are state specific, like the POB that we saw with Andhra Pradesh, or even for that matter, panchayat asset registers that happen in Karnataka as well, to see how some of these um, provisions become very important to build evidence and build the larger narrative of protecting commons and preserving commons. We saw that with the citizen science and the women collectives from the coastal commons cases that were presented today, where the community itself takes it on themselves to ensure that the kind of documents that are available are accurate, and to also to push for better ways of maintaining such records. And then we also saw some of how constant monitoring and engaging with different stakeholders, as we like to call it. It could be the women, it could be SHG groups, it could be especially the youth, and schools, colleges outside that particular village, which we saw with the case of Tirusha Bavadri Hill, where it becomes important to engage with people on multiple levels to build that awareness amongst people, saying that, look, this is important. And this is something that we need to do as a group, as a collective, to ensure that our resources are protected well, and also to see very interestingly what certain restrictions like the code of conduct could mean when we're looking at protecting our commons, right? So I think these are some very key important aspects, also to see how certain institutions like the National Green Tribunal could play an important role in protecting some of these interests. Also to see women and the youth be very central to some of these discussions. I think those are some great learnings for us from these discussions. With those few observations, I'd like to open up the session for questions. This is for everybody. Whoever is attending, you can ask questions to any of the presenters today. The presenters can ask questions to the other presenters if you all have any questions related to anything that some of these have presented, and any specific learning, exchange, all of that. So quickly, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ POB ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಯಮ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಕೋಮಾಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಬೇರೆ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಇದು ಹೊಸದು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, that would be great. Hello, Madhava. Just I wanted to ask to Rajesh Saab ji, can he tell us about the challenges of mobilizing community for removing the encroachment? ಎಸ್ ಸರ್. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತೆ
ಹಳೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Kader sir, can you Okay. translate that? Yes, sir. Yes, sir. Actually, Rajesh sir, what he has done, sir. First approach to the Elders in the village. elders in the village, sir. Who has known about this the government land. Because of that, old people's who has elders is there in the village, sir. Then they known about much about this the Gomala land, sir. Then he convenienced to the villagers also, community convenienced this much of land is there, so we have to make it a grazing land. It helps to the landless people who are doing cattle farming, and also it helps to the our neighbor villages also. Then they convenienced and they agreed to the give the requesting application to the Tahsildars. We actually have a couple of questions for all the participants and all the panelists. We would like to know, has it been easy to involve women and youth in these interventions? So basically the question is, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತಾ, ಈಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನು? This is open to all the panelists. Tisamji, if you could help us understand what. Can I speak? Sure. Yeah, this is open for everybody who presented today. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಯುವಕರನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಕಾಮನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮೆನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ 2-3 ತರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾನ್ ಗುಟ್ಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂನು ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಕಾಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈಸ್ ಎ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಯೂತ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಯೂತ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ರೈತರು, ಇವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು
ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ, ಇವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕೊರತೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ತಗೊಂಡೋದ್ವಿ. ನಾವು FES ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಂಡೋದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಸ್ ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 800+ ಏಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸರ್ ಇದೇನೋ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟೂರಿಸಂ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ FES ಇದನ್ನೇನು ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ FES ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನೇ. 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾನು FES ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. Thank you so much. It's actually very informative what you said. Just quickly translating it for everybody. The question is, how has it been easy to involve women and youth in these interventions? And Partha sir was sharing his personal experiences on working on these things, and he was talking about how it's actually a very difficult thing to engage both women and the youngsters, especially for various reasons. But then he was citing that women are more dependent on common. So engaging with women is a much more it's a more important aspect of how we deal with such interventions and such programs, because you're creating some sort of awareness there. And then with the youth in particular, I think sir was mentioning that they have these addictions, quote unquote. One is the fact that it could be something like pan, it could be something like gutka, and the other is the mobile phone. So generally, the fact that also that the youngsters are away from their own villages, so creating awareness about the importance of these, let's say, farming, importance of nature, importance of the ecology is something that needs to be engaged with, and to understand what really works in terms of working with the kids is something that it's a long process that happens. And then that's why their strategy in general has been to engage with the women, it's been to engage with the youngsters, it's been to engage with the farmers, because they're very integral to the whole process, because these are also people who are directly or indirectly dependent on these kind of landscapes. And then he's also sharing about how besides this, the other challenge is also that the information that is available in terms of securing tenure, the legal languages, or like documents from the government, that needs to be made more accessible to people. That there needs to be a sense of awareness in order to get people talking about some of these things. And I think that is a challenge that sir is mentioning that needs to be addressed a little more rigorously. And then another thing that he was also sharing is how once you get
a particular patch of land, let's say after you remove encroachment and all of that. And then you were citing the case study of 800-acre land that was instructed to be the encroachment to be removed by the Supreme Court in Srinivaspura. And then the larger question is how will people manage once they get that particular common land back, right? So that sort of strategies, that sort of information, that sort of knowledge building is very important. Because you're putting in so much effort where you're taking it to the NGT, you're taking it up to the High Court. And then once you actually have that resource back to you, how will communities really manage those things, and what are the strategies that you can develop? And then these are very quickly saying what Sir was talking to us about. These are not efforts that happen in 1 or 2 days. It requires continuous engagement. It needs continuous effort to be sustained over a long period of time to ensure that the commons are protected. Shivam, would you like to translate it to Hindi, the question and what Sir had to say? And then maybe we can also hear from Tisham Madam's team, if that's okay. Adapa, I think we can continue. Okay. Actually, I was not there actually. All right, no problem. Yeah, hi. Can you hear me? Audible, yeah. Thank you. Yeah. So we have two questions from this side. So one is, how do we identify these commons? I mean, is it because we are using that place right now for grazing and other purpose, or it has been under the community ownership for has been a while? I mean, what is the criteria that we use to identify one place as common? And the next thing is, so one of our fellow wants to know if any of these protesters or movements or the efforts to get back the commons or to ensure the commons and its ownership rights has been with association with forest departments and local governance structures, and also democratic local governance like Gram Panchayat and all that. So was there any collaboration with forest departments, forest committees mainly? So we would like to know about it. It's a general question that any of the panelists can answer. Thank you. I think the question is fine. If anybody wants me to translate it to Kannada, I can do it. But otherwise, I think they are fairly straight questions. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದಾವೆ ಕಾಮನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಂಜರ್ ತಕ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬಂಜರ್ ತಕ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭೂಮಿಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋಮಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಖರಾಬ್ ಭೂಮಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಾಖಲೆನ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗೆ ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಜರು ತಕ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್. ಅದನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯಾವ್ದರ ತರದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, FES ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. Are there any other traditional ways, sir? So communities ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So does that also constitute as a grassland or a common land? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್ ವೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಾತನ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಾತನ್ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ
ಈ XYZ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಳೇ ಶಾನ್ ಬೋಗ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಊರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿತ್ ನಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು FS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ IAS ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ರು CEO ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 93 ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆ CEO ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 2015ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಸೊ ಪ್ರಕರಣ 58 ಪ್ಯಾರಾ 31 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ 61A ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 61A ಉಪಸಮಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 61A ಸಬ್ ಕಮಿಟಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಆ ಭೂಮಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಕೆ 1.5 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಕಟ್ಟಿ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಹಿಳೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅವರು 1.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ So sorry for interrupting, but I'll just Yes. translate you because we are also low on time. Yeah. But this is a very interesting stories that you're sharing and your experience in that. Yes. Tisamji, so just answering your first question, I usually, especially with the respect to Karnataka, there is a government official record called Banjar Tatte that is available. Takte. Takte. Banjar Tatte, right? So which is available, which will have these records about water commons, water grazing lands, revenue wastelands and all of that, which you can get it from the revenue department. So usually there is a official Land Records Department. Yeah, which is with the Land Records Department, which is usually available, which has been set aside as grazing lands. And I think this varies state to state. It might be different in Rajasthan and might be different in Andhra Pradesh and things like that. But generally, there is a land record that is available which talks about these things. So he was also sharing a bit of how the Panchayat Raj Act has been modified and the amendments that have come to rest the management of such common lands with the Gram Panchayats over a course of period. So that is answering your first question. And the second question that they also had
this is open for everybody, is to see if there was any collaborations with the Gram Panchayats, with the forest department, when the communities were mobilizing to protect their commons. All these protests, all these movements that were happening, were there any collaborations with them? What was the reactions? Things like that. This is open to all of the presenters. How has it been? So if you can hear something from the Rajasthan presenters, that would be great. Okay. Do we have any responses for that? This is also open for anybody else who's also presented. So please do feel free to share your experience. ಮಾದಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾದಪ್ಪ. ಸಾರಿ Sir, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ this is to some of the presenters. How has the collaboration been with the forest departments and like local governance when it comes to engaging about the whole issue of community mobilization for removing encroachments? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಒತ್ತುವರಿನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾದಪ್ಪ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ FES 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಮಾಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಗೋಮಾಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು RDPR ಇಂದ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು NRLM. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ತಿಸಾಮ್ಜಿ. Yeah, okay. That will be helpful. In the year of 2022 and 23, RDPR, the government of Karnataka, started the Jala Sanjeevani program in the entire state. There's a Gomala sub-plan is ongoing in the entire Karnataka. There's a circular issued by RD. That circular is that the convergence plan should be happen in the entire Karnataka. Some forest department, animal husbandry, and RD, revenue department, and NRM. That they have identified some nodal officers for every department. They should form one committee in the district level. That the committee's roles is they should visit the Gram Panchayat based on what Partha sir has told. As per the Banjaru Tekte, they should identify the Gomala and pasture land, and they can visit the site. And if that in the year of 2015, High Court issued the order to remove the encroachment to the direct to the farmers. As per the order, this committee should visit the site. They have selected the farmers, and they also informed to the farmers to remove the encroachment. And after that is the second step is that Gomala and any common land is free to the any Gram Panchayat. They allocated that next level plan to the under MGNRGA. It's the second step. It is an ongoing process. Presently in the entire Karnataka, 739 plans are going on in 86. Other districts also they are doing excellent work, and the total target is 5,000. It is the first step taken by government of Karnataka in last year. Maybe same plan is happening. I don't know in Andhra or Telangana. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. The forest department, Animal RD, revenue department, animal husbandry, and NRLM. Okay. Mission. NRLM NRLM mission. Yeah. Okay. Sanjeevani. Thank you.
Yeah, Sanjeevani, thank you. Yeah. Okay, thank you so much for the clarity, sir. I think with that, we will conclude our sessions for today. I hope some of the questions were answered. If you all have more questions, you can always drop them in the chat box, and maybe you can also reach out to some of the panelists directly and have a conversation. So before we close, I would again finally request all of you to fill in the feedback form, which will help us understand what went well, what did not go well, and also to improve our next sessions and conferences that we want to organize. So please do look at the chat box and please fill up that form. So yeah, that's about it from my end. Thank you so much. It's been such a great learning option. I over to Sahana now, who will have the concluding remarks. Oh, Sana is there? Yeah, yes. Hello, Pata sir. Good Hi. evening. Hi, how are you? Sana? Okay. So with this, we're at the tail end of our second edition of the Community Conference on Commons. Thank you so much, everybody, for being a part of this. Just a quick recap. In the past 3 days, we've heard about 80 community speakers from across India, Bangladesh, and Nepal who've spoken to us about different aspects and different themes of commons, which has ranged from land and water commons to understanding the relationship between commons and food, commons and culture, commons and livelihoods. And the 3 days have been a tremendous learning opportunity for all of us. The sessions have also witnessed some cultural performances by community members from different parts of our country, which was heartwarming to witness and understand because it gave us a glimpse into how deep-rooted nature conservation is in their everyday lives. We in fact had some of those performances in this very session itself. These community leaders have helped us understand that the fate of commons is not an inevitable tragedy, but the promise of an alternate future where sharing and cooperation are at the heart of all of our collective existence. We've also envisioned this as a space for policymakers, elected representatives, media, academia, and several others to listen to and engage with the valuable insights that all of you have provided to us, and also be able to better adapt and deal with the unfolding climate crisis that is all around us. On behalf of the entire conference team, I thank all the community speakers as well as their facilitators for joining us and taking through the journeys that you've all been through. We also thank all our partners, donors, and supporters who've been part of this initiative from across the country and beyond. We extend our heartfelt gratitude to partners who've co-organized the conference, which include APARD from Andhra Pradesh, Jan Chetna Sansthan from Rajasthan, Kenono Foundation from Nagaland, FIA Foundation from Jharkhand, Seba Jagat from Odisha, as well as the Indian Commoner and the Rainfed Livestock Network. We also have a huge team in the background whose invisible hands ensured the smooth conduct of the event and made it a resounding success. I thank all of them from the bottom of my heart for helping put this together. Last but not the least, we thank all the attendees who've enriched our discussions by interacting with the community members, along with Mr. Dinesh Francis and Ms. Shika Garg, who are the cartoonists who've been helping us develop live illustrations of all the speakers across the channels. Your contribution is immense in making this a success. The World Commons Week is an initiative of the International Association for the Study of Commons, which celebrates research and practice around commons. And this conference was the Asia event within the annual World Commons Week. So we are deeply grateful for the IASC for helping us onboard our event and take it to an international platform. We will soon be back with the next edition of the conference and try our best to reach newer and wider geographies and more communities. Until then, goodbye, take care, and we wish you all the best in all your endeavors. Thank you. I will just quickly say the same thing in Kannada as well, since we have a lot of us who've joined us from Karnataka and Andhra. So ಈ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 80ರಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಅದು ನೆಲ, ಜಲ, ಅರಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವೆಲ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ ಇಡೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ ಸಮರ್ಥನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಚರಿಸಲು IASC ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3 ದಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ನಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೀವ್ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಣ, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಸಹನಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ. ಹೌದು ಹೌದು, ಹಿಂಗೆ ಅದಿತಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಿತಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾ, ಓಕೆ.